Hello friends, on 5th of August we are displaying allotment for special round 1. Along with that, the bifocal merit list will also provided in college login. So there are some important instructions. So bifocal merit list will be available in college login on 5th of August 2024. Those students who have confirmed their admission and applied for bifocal subjects before special round 1 shall be considered in merit list. जो कल की मेरिट लिस्ट लगने वाली है 5 अगस्त की, उसमें जिन्होंने एडमिशन कंफर्म किया है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और बायफोकल के लिए अप्लाई किया है, उनका नाम कंसिडर किया जाएगा. ज्या मुलांनी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मध्ये ॲडमिशन कन्फर्म केलं आहे आणि बायफोकलला अप्लाय केलं आहे, ती मुलं बायफोकलच्या ॲडमिशनसाठी 5 ऑगस्टच्या मेरिट लिस्टमध्ये इन्क्लूड केलेली आहेत. कॉलेजमध्ये ज्या जागा आहेत त्यानुसार कॉलेज रिझर्वेशन रूल्स बघून ते ॲडमिशन कंप्लीट करणार आहे. 5 ऑफ ऑगस्टला जी कॉलेजमध्ये बायफोकलची यादी लागणार आहे ती कॉलेजमध्ये जे रूल्स रेग्युलेशन असतील त्यानुसार ते मुलांना ॲडमिशन कन्फर्म करतील बायफोकलचे. Those students who will confirm admission in special round 1, for them to apply for bifocal link will be activated on 9th of August and 9th to 10th of August. Okay, जिन स्टूडेंट्स को अभी स्पेशल राउंड 1 में एडमिशन मिल रहा है उनके लिए लिंक 9th एंड 10th अगस्त को अवेलेबल रहेगी उनके लॉगिन में. ज्या मुलांना स्पेशल राउंड 1 मध्ये ॲडमिशन मिळते त्यांच्यासाठी लिंक 9th आणि 10th ऑगस्टला लॉगिन मध्ये अवेलेबल होईल बायफोकलला अप्लाय करण्याची. तर बायफोकलला अप्लाय करण्याची जी प्रोसेस आहे तर ती अशी असेल. यू हॅव टू लॉग इन, देन you have to enter your login ID password. Then in your login there will be one link like apply for bifocal admission. You have to click on that link. Then you have to select which subject you want to apply. Then apply for bifocal admission. Then you have to confirm, and this is the way you will apply for bifocal subject. Thank you very much for watching admission support channel. Subscribe this channel for more admission related alert.